प्रोग्राम दे विच तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। मैनूं लगदा पिछले 2 प्रोग्राम सर अपने मिस हो गए सीगे उहदे करके ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨ ਗੋਲ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਟੂ ਆਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਸਰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੂ ਬੈਡ। there are various concessions that are being given during this pandemic. 485 ਦੇ concessions ਆਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ concessions ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। 309 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਔਨਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੌਰਟ ਆਫ ਇੱਥੇ ਔਨਸ਼ੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਡੇਟ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਫੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ the Australian government seems to be listening and understanding and trying to help us in this pandemic, I believe. So things are not मतलब ठीक चल रहा है सारा कुछ मतलब as far as immigration is concerned as well. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 1050 ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ ਤੇ 1050 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 50 ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 1050 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਸ ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ 1050 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1050 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ट्रैवल बैन ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਸਕੇ ਹੈ who were stuck offshore. ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ obviously the ground for travel ban exemption is ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਜੋ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਏਜਡ ਕੇਅਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀਆਂ ਫਰਮ ਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਆਈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਨਾਟ ਮੈਨੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ 1050 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਕ ਹੈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਬਿਗ ਅ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਸੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਦੇयर इज नो ਹਾਰਮ ਇਨ ਟਰਾਈਂਗ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਟੈਚ ਮੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟ ਐਵਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਯੂ ਹੈਵ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਰੀਅਪਲਾਈ। ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਗੋ ਔਨ ਟੂ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਦ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 1050 ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਮਿਡਲ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੌਲੀਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 1050 of all the students who applied for it I believe got exempted from the travel ban and they came to Australia. ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਡਨੀ ਉਤਰ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੇ ਡੋਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਗਰੂ ਤੇ ਔਜ਼ਿਸ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਦੋ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 27,000 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹੁਣ 27,000 ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਰ 20,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 20,000 ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਫਰੀਦ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ ਸੀ that was all I think a little bit more than 27,000 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ US ਜਾਂ UK ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ every country is going through this pandemic phase now and they would want to recover the economies as soon as possible ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ should follow this I don't know whether they would or not but it seems to me ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਕਾਫੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ they've announced publicly as well that they will keep doing this in the near future ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਲਿਖਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ 485 ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਫੀਸਾਂ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ $24,000-25,000 ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਨਫਰੀਦ ਜੀ 485 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਲਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। I'll give you an example ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 485 'ਚ ਦੋ ਸਟਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਸਟਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਸਟਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਸਟਰੀਮ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਸਟਰੀਮ ਉਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਤਾਂ there is no provision in the law under which they can correct the stream later on. Their application is bound to be refused almost ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਕਿ 485 ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ PR ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ by making such a simple mistake they've actually lost their chance of getting a 485 ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 485 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚ ਲੈਟਸ ਸੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 485 ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ 485 ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 485 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਗੀ 100%। Health insurance, you have to have the right insurance and you have to be covered during the processing time as well. जो insurance proper नहीं है, wrong है, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 485 ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸ ਪਰ ਦ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਲੈਟਰ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਸੌਰਟ ਆਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਬੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ, ਉਹਦੀ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾਈਨਿਊਟ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 485 ਚ ਬੜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਲ ਮਾਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ PR ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ 485 I sort of advise all of them to seek professional assistance for, because ਇਸ ਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ, they cannot be rectified after the visa has been launched। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਸੰਬਰ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15 ਮਾਰਚ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸੰਬਰ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 485 ਪਾਉਣ ਲਈ। obviously ਕਈ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ IT ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ 485 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ, ਤੇ 485 ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿ whether you have got the completion letter, you've done your AFP, you've got the right health insurance, you've got the right PTE score। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਲਓ, ਤੇ ਸੌਰਟ ਆਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 485 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਛੱਡੋ, ਥਿੰਗਸ ਕੁਡ ਗੋ ਰੌਂਗ। ਐਟਲੀਸਟ ਵਿਦਿਨ ਦ ਲਾਸਟ ਮੰਥ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਲਓ, and you'll get a bridging A visa until the 485 visa is normally decided, which will keep you lawful in Australia। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੌਬਸ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ 3 ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਛ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 485 ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर द ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, border of the commissioner forces, I mean commissioner of the border forces pretty strict, ਤੇ ਲੇਕਿਨ obviously you can try for it if you have the circumstances। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਆ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਪਣਾ 309 ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਮਲ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ,
सब क्लास 143 हो गया, या जिमें पार्टनर वीजा च सब क्लास 309 हो गया, या प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीजा च सब क्लास 300 हो गया। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੀ ਲੀਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਲ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਫਸ਼ੋਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, which the changes are coming into effect from 27th of February and 24th of March for parent visas। ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸਸ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। they can be granted the visa in Australia itself, which is a very common sense thing to do, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। It is, I think, it's a very welcome step from the Australian government। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼ ਸੈਮੀ, hello, if presently I'm living and working as chef in Victoria, can we get nomination from any state at this stage? Any states have residency waivers? ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਮੇਸ਼ ਸੈਮੀ। ਉਮੇਸ਼ ਜੀ, yes, you're working as a chef in Victoria. Victoria, as you know, is only inviting people who are working in the critical sectors there for registration of interest paa sakde ho utte। Obviously they've written, the Victorian graduates would be highly regarded as well। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ you can obviously apply for Victorian state nomination। ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ। ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਸਮਾਨੀਆ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ। ਤਾਂ ਐਨਐਸਡਬਲਿਊ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ 100% ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 190 'ਚ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਔਨ ਦ ਟਾਪ ਆਫ ਮਾਈ ਹੈਡ। ਪਰ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਨਐਸਡਬਲਿਊ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਸਡਬਲਿਊ 190 ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ these are the rules you have to fulfill। as such ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘ ਮਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। Hi there, what are the chances of 190 and 491 if someone is living and working in nominated occupation, motor mechanic in New South Wales regional from last 1 year trade is added? If somebody is living in NSW regional from last 1 year, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 491, ਜੇ ਇਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਉਸ 'ਚ 3 ਸਟਰੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਟਰੀਮਸ ਇਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਰੀਜਨਲ NSW ਫॉर ਲਾਸਟ 1 year ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ 491 ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਚਾਂਸ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਵਾਈਟਡ। Obviously it will depend on the number of points you have, but I think you'll have a very good chance if you're living and working in regional NSW and this occupation comes on any one of regional NSW's list, occupation list। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਅਮਨ, any chances for chef in New South Wales living working in regional 8 months 90 points for 491? ਸੈਣੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ 491 ਰੀਜਨਲ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, as I was just saying, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਸਟ ਖੋਲੀ ਹੈ। chef is probably not on that list at the moment, but yes, whenever the occupation comes on the list, you will have a high chance of getting invited by 491 NSW regional। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿਤ ਸਿੰਘ ਥਬਲ, I'm waiting on 90 points structural engineer for my 189 invite, is there any possibility? Amrit Singh ji, yes, there is a possibility, ਪਰ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਇਨਵਾਈਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਲਿਸਟ। ਬਟ ਯੈਸ, 90 points is a good score to have being a structural engineer। ਤੇ at least in the next financial year or the next invitation round ਤੇ depend ਕਰੂਗਾ, we'll study that, but you have a good chance of getting invited for 189 at 90 points। But at the same time, I would recommend to make yourself eligible for one of the states while you're waiting for your 189 invitation।
मतलब तो वो तो ਤੁਹਾਡੇ 189 ਦੀ ਤਾਂ ਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਗਈ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ 90 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੂ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕੁਡ ਹਾਂਜੀ तो इसके बाद दीक्षा दिनेश अग्रवाल फॉर ऑस्ट्रेलिया 482 वीजा अलाउड टू वर्क इन न्यूजीलैंड सर हो सकता है ये ऑस्ट्रेलियन 482 मतलब यू आर अ 482 वीजा होल्डर इन ऑस्ट्रेलिया देखियो जो न्यूजीलैंड की इमीग्रेशन है वो दैट इज एब्सोल्युटली सेपरेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन इमीग्रेशन ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ 482 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ I don't think you are eligible for any visa just on the basis ਕਿ ਤੁਸੀਂ 482 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਹਾਂਜੀ next one from Jeet Singh hello sir kindly tell about the scope of agricultural consultant in WA having 2 years experience in New South Wales still living in an NSW graduated from WA 2018 how many points required for 190 ਸਰ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ WA's ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਮੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ WA ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ 'ਚ WA ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਫॉर WA ਤੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਫਰਮ ਵੈਟਐਸਐਸ ਫॉर ਦਿਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਕਿ WA ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਸਟੇਟਸ ਲਾਈਕ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਦਿਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਫਾਸਟਰ ਫॉर ਯੂ ਦੈਨ WA ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर WA ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਫਰਮ ਪਵਨ ਬਰਾੜ hi if we have studied for 1 or 2 units of an occupation and can we get ASS skill assessment for the occupation by using other documents ਦੇਖੋ by using other document I don't know what you mean by using other documents ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ACS skills assessment ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ as you know the deciding authority is obviously ACS ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਯੋਰ ਡਿਗਰੀ ਫਰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਫਰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ACS ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ IT ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਚਲਰਸ ਵੀ IT ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ACS ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਯੂਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿਚ ਯੂ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਬੈਚਲਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ 4 ਸਬਜੈਕਟਸ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚਲਰਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਟਰਾਈ ਫॉर ਐਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਫॉर ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪੇ ਬੈਚਲਰਸ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ 'ਚ Anji, thank you, sir. We got next one from Man Singh. I'm doing cookery in South Australia. Now, chef is not in the list. Please let me know the future of cookery because I'm so disappointed. I believe chef is on the South Australia list, but I could be wrong because I don't deal with South Australian clients all the time. I'm based out of Perth. But if you're saying chef is not on the list. Obviously, you're obviously eligible for 189 क्योंकि chef occupation MLTSSL list ਤੇ ਹੈਗਾ chef occupation most of the other states ਦੀ list ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ WA ਦੀ list ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ WA requires you to study here for 2 years other states require you to at least work there for 6 months or 1 year or some states require to be working in a critical sector at the moment ਤਸਮਾਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ you don't even have to be working in your nominated occupation as long as you fulfill all the other criteria of that category
ਤੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਆਈ ਜਸਟ ਡਬਲ ਚੈਕ ਦਿਸ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਲੀਵ ਮਾਈ ਆਂਸਰ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਯੂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਿ ਸ਼ੈਫ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, thank you, sir. Next one from Steve Sandy LA. Hello, any invitation for child care manager 190 planned for New South Wales? Thanks. See, child care center manager is on the New South Wales list. ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਈ ਇਨਫ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਨਵਾਈਟਡ ਫॉर द ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੇਜਰ। ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕੇ ਕਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਫ ਯੂ ਗॉट द ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਡਨ 3 years of work after studying the diploma of ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ NSW ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ if the occupation is on the list. All you need to do is live in NSW, be residing in NSW. That's all. That's the only criteria. ਹਾਂਜੀ, ਪਵਨ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ACS ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ W ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲਾਈਕ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੌਬ ਜਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ACS ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਔਰ ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ IT ਮੇਜਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ in your preferred occupation. If you have been working as a security specialist for the last 1 year ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ your employment as a security specialist would be highly regarded and you could possibly get the assessment for security specialist as well. Okay, and next one we got Simar. What is the scope of accountant with 95 points? Or should I, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਰਕੇ, should I do another course which is good for PR? देखो, accountant 95 points ਤੇ they are not getting invited. जो news यही है, if I tell you very candidly, ਤਾਂ 95 points ਤੇ accountants ਦਾ invitation ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। We are not sure ਕਿ accountants ਦੀ ਕਿੰਨੀ seats ਹੁੰਦੀਆਂ in the next financial year, ਪਰ ਇਸ financial year ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। They are very few, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 95 points ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ invitation ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ accountants ਦਾ। I would strongly recommend ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, obviously on an appropriate visa. You could do various courses. If you are in WA, you can study for community worker. You can be a civil engineering technician or draftsperson or something. You can study for many other occupations where you can study. If you study for 2 years, you get skills assessment for these occupations pretty much straight away. ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜੀ ਵੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 485 ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। 2 ਸਾਲ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਆ ਜੀ? 1 ਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਸਟਰੀਮ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਚਲਰਸ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ WHO, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ 485 ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 years ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਲੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਲਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯੋਰ 3 years 485 ਪੀਰੀਅਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ, ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ 485 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਇਵਨ ਆਪਟ ਫॉर ਟ੍ਰੇਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਫਰੋਮ ਵਿਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਸਰ, शेफ की सर मेरी शेफ की GRP ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਪਰਤ में GRP ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੈਫ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਲੈਵਲ 4 ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। एक और एक है शेफ स्किल असेसमेंट, कैजुअल फुल टाइम काउंट हो जाने पे स्किल असेसमेंट ली। देखो वो समझ नहीं आई मैंने तो।
सर मेरी शेफ दी जीआरपी करते पे हैं परच पर जॉब उन्होंने कुक लेवल 4 ग्रेड 3 दी मिली। देखो जी शेफ दी जे तुसी जीआरपी कर रहे हो मतलब जे तुसी स्टेज 2 कर रहे हो जिस तुसी 1725 घंटे पूरे करते हो ਤਾਂ ਉਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਜਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਆਰਪੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟੀਆਰਏ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਟੀਆਰਏ ਨੂੰ ਫਰਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਲ ਦ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਸ਼ੈਫ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਆਰਪੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਟੈਸਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਆਫਟਰ ਯੂ ਵੁਡ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹਾਫ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਆਵਰਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ ਬੇਸਿਕਲੀ during those 1725 hours. Thank you, sir. And then we got Preet Sidhu. Are we going to talk about protection and partner visa? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ protection ਤੇ partner visa ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਐਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਐਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਔਨਸ਼ੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਡ ਵੀਜ਼ਾਸ which you can still file while you're section 48 barred। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਡੇਂਜਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। not only to your particular place but to any other part of the country ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਡੇਂਜਰ ਸੀ ਰਹੂਗੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ you're really apprehensive about your life ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ whether you eligible or not। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆਜ਼ਿਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਿੰਸ ਆਰਥਰ an overseas candidate applied for 491 family sponsored visa back in September 2020. Can I expect to get grant? देखो विंस आर्थर most of the people most of the states so 491 family sponsored are not being invited at the moment because the department is only concentrating and inviting people who are onshore and moreover inviting people who are in the critical sector mostly. So we'll just have to wait for the things to normalize a little bit. Obviously it will depend on the number of points that you've got under this category. So if you've got high enough points we can hope that you get an invite at least in the beginning of the next financial year, which is starting from July 2021. But at the moment, it seems like people who are offshore are not getting invited by the department, and so you might have to wait a little bit. ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ I was offshore electrical engineer ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ then we got Dipesh Pantha. Can skill assessment from JRP acceptable for employer sponsor, especially for 186 DE? Yes, the JRP skills assessment for through TRA can be can get accepted for 186 direct entry visa. Hanji. Then for Abdul Rahman, I'm working as carpenter in Victoria, first year of my tier. Can I apply for any other state? Also, does South Australia also offer 6 months time for work to carpentry as well as for eligibility? Abdul, you just have to go on to the South Australia's website. South Australia state nomination ਜੇ ਤੁਸੀਂ type ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ you can search the occupation list. ਜੇ ਤੁਸੀਂ occupation list ਜਾ ਕੇ if you find carpenter there,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਤਵਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ how long do you have to work in that occupation, and once you fulfill that requirement, obviously you'll become eligible for South Australian state nomination as well. So you just have to go and look onto the website, because some of the occupations have 1 year work requirement, some have 6 months, some have 18 months. So it all depends on the occupation that you're trying to nominate yourself in. So just go and have a look at the website, or you can contact us personally, and we'll actually give you detailed information about whichever state you might be eligible for in this occupation. Anji. Next one we got from Preet Sidhu. Can I apply for a partner visa for my husband onshore? He's here on a bridging visa from protection visa. He had no further stay condition on tourist visa before applying for protection visa. Please advise me. So the husband, they want to apply for the partner visa. Anji. For the husband who's onshore. Anji. He's here on a BBA from the protection visa. Anji. आप Australian citizen ने हाँ जी. He had no further. Well, I don't on by what you've written here, I don't see any problem. It doesn't even seem to me that they are section 48 barred. I don't see any problem in they applying for a partner visa while onshore. But the only thing is that they are subject to they'll be subject to Schedule 3 criteria. Now Schedule 3 criteria की हुंदा जिस से थोनों ये prove करना पैंदा है, not at the time of application but at the time of decision, कि तुसी offshore जाके क्यों नहीं apply किया ते onshore क्यों partner visa थोनों apply करने दी लोड़ पई. ਤਾਂ ਉਹਦੇ various reasons ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ. COVID can be one of the reasons for that, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ COVID pandemic ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, and which is a very valid reason as well. But as I said, Schedule 3 criteria is very complex. You will have to your husband will have to satisfy it. But at the same time, there's nothing that I can see from the information given to me that will prevent your husband from filing a partner visa application while he's onshore inside Australia. Thank you, sir. Then we got from Joy Acharya. Any chances in Queensland surplus 190 for IT 80 points? I think Queensland hasn't opened their the post graduation wali jo stream hai ਉਹਨਾਂ ਦੀ open ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ the business stream is obviously there in Queensland. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ business ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੀਜਨਲ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਚ, ਤਾਂ you can get invited. I think the postgraduate stream is currently closed, but I'll let you know in the comment section by confirming that soon. Thank you, sir. Then we got Capricorn Suzanne. Brother, any idea when South Australia is going to open the invite for 190 and 491 90 points for ICT business analysis? Hi Capricorn, it seems to me that South Australia has already opened up. They've published their list, so it's just a matter of time when they will start sending out invitations. So if you are a graduate from South Australia, you might be exempted from the work requirements that are necessary for various occupations. So just make sure that you're eligible. You are eligible for the South Australian state nomination. If not, just fulfill all those things that you need to do to make yourself eligible. And it's just a matter of time that South Australia will start inviting people for 190 and 491. Then we got for Ankur Jain. When will New South Wales invitation round happen? See, I've got no idea, Ankur, when will the New South Wales invitation round will happen. But whenever that happens, you'll have to make sure that you are eligible for New South Wales state nomination. So you have to be living in NSW in the 190 area. And if you are looking for 491, there are various other sectors where various other criteria where you should either be living and working for 1 year, or if you are offshore, you have to have 5 years of experience. But obviously, you have to see whether your occupation is on the list as well. So they've got a very limited list though. NSW 190 list is quite huge. And whenever you just have to be living in NSW for that. And let's see, whenever the invite happens, you have to have a high enough point score as well. Because this is such a large list and there's no major criteria that needs to be fulfilled. I think the cutoff will go pretty high as well, almost as equal to the 189 visas. Then we got for Rajvinder Theol. What are the chances in WA for IT? Project manager. What are the chances of 189 in WA? Rajvinder ji, apna IT project manager, if I'm not mistaken, is not on the MLT SSL list. ये occupation 189 में ये eligible नहीं है, but it is definitely on the WA list.
The WHA invitations आए हैं सबनों IT project managers ਨੂੰ people who were having 75 to 80 points, they got invited for 190 or 491 depending on which EOI they had put up. There are very high chances कि W invite कर लूगी, लेकिन I don't think IT project manager is on the MLT SSL list. Then we got for Vibhor Joshi. Sir, what are the chances of software engineer to get invites for Queensland state sponsoring? See, high chances if you fulfill the criteria, Vibhor. There are very high chances. It's a very good occupation. It's on the priority list. It will be preferred, but you just have to satisfy the Queensland criteria. Just write us an email, send us your resume. We'll be able to give you detailed information about that, about your chances after you send me an email. Then we got Bhaumik Sharma. I have filed my EOI at 90 points in telecommunications and network engineer. Have 2 years of experience in Melbourne as well, but experience is of network administrator. Can I claim experience points? No, possibly not. If you've nominated your occupations as telecommunications and networking engineer, so you just have to go on ANSCO. So if you just type your occupation on Google and type and type ABS in front of it, ABS means Australian Bureau of Statistics. You'll see the ANSCO code of your occupation. You have to make sure that the experience that you've got in whatever occupation has to be in the same unit group. So your experience can only be in the nominated occupation or in a closely related occupation. So if the occupation that you're talking about is not closely related, meaning if it is not in the same unit group of the occupation that you're trying to nominate yourself in, then you cannot claim points for that experience. And if you do, it could very well prove fatal to your application. Then we got for Amit Bista. How long it take for 186 TRT as a cook, which was applied on September 2019. No news till yet. Please, any information on this? Well, Amit, if you applied your 186 TRT in September 2019, I would say this has taken a little bit longer than usual. In fact, much longer than usual. So it's been, you're saying it's been more than, it's been almost 1.5 years. So I would say write to the department, write to the global feedback unit as well, and request them to fast track your application, and hopefully things will get sorted for you very soon. Then I think Capricorn, I think we already answered your question like just 1 or 2 seconds ago. Manish Jaswal, hello sir, I'm a mechanical engineer currently working in my occupation from last year. Actually, I'm working for a company which deal with biosecurity Australia Border Force. My role is to dismantle the parts of big construction machine, cranes, anything which come to Australia from anywhere of the world. How many chances will I get the state nomination for Victoria from Victoria? See, Manish, so big construction machine, cranes, or anything which come to Australia from anywhere of. See, I think Victoria has mentioned on their website which are the critical sectors they would be inviting the applicants from at the moment. I think aged care, child care, healthcare, one of those areas where they would be considering the applicants from. So I'm not 100% that you will fall into that category with the job description that you've given me. But send us your resume and we'll see whether you could possibly fit into that criteria, and we can then apply for the registration of interest from Victoria as well for you. Then we got Muhammad Ali Sheikh. What are the chances of 491 visa in Victoria if you have a current employer and residence in regional Victoria? Well, as I said, Victoria is only inviting applicants in the critical sector at the moment. So obviously, if you've got current employment in your nominated occupation and residency, it might be useful in the future, even if you're not working in the critical sector at the moment. Obviously, this is not going to remain the criteria for very long. Obviously, they're going to move on at some point in time. And whenever they do, your chances of getting 491 invitation would be very high if you keep working and residing in regional Victoria. Obviously, your occupation has to come up on the list as well for you to get an invite. Then we got for Zubair Sahib. WA 491 sponsor visa automotive, how much point required?
Zubair, 491 family sponsored has nothing to do with WA state. It is a federal visa where department sends you the invitation. In the automotive sector, once the department starts sending out the invites in a normal fashion and does not only invite people in the critical sector, I would say 85 points would be a very good point score to have, because you get 15 points for the family. You get a total of 100 points in the 491 category. So yeah, 85 points. I would say try to achieve that score and put up an EOI, and hopefully you will get an invite. Then we got from Anuwalia, Masters in Hospitality Management from Cordon Bleu, Adelaide. Any scope for PR in future? Anuwalia, Masters in Hospitality Management. I can think of few occupations here. You can get a skills assessment for the occupation hotel manager or motel manager. You can get a skills assessment for the occupation restaurant manager. All of these occupations are on the South Australian list. You have to fulfill the work criteria. Obviously, you have to fulfill the criteria for the skills assessment as well, because these occupations are assessed by VetAssess, and VetAssess requires you to have the relevant education as well as 1 year of highly relevant work experience. So yeah, so make sure that you are eligible for the skills assessment, and once you are, make sure you are eligible for the state nomination as well. And just keep that in mind, that you can make yourself eligible for the skills assessment and the state nomination at the same time with that 1 year of experience. If you, let's say, you work in Adelaide, and Adelaide requires you to work 1 year as a hotel manager, then that 1 year experience you can use that for the skills assessment as well as for the state nomination application. Then we got from Sushil Poundal, what is the chances to get South Australia 491 nomination for telecommunication engineer? What is the processing time? Sushil, 491 nomination for telecommunications engineer, high chance. If you are eligible for South Australian state nomination, make sure you read the rules, whether you fulfill the requirement for that occupation. So you go to that occupation on the list and see what the requirements are for that particular occupation. Once you've got you fulfill the requirements, I think there's a high chance of you getting invited as a telecommunications engineer from South Australia. Thank you. And we got from Rohin Verma. Hello, I've done Bachelor's of Accounting in South Australia. Then we know that it does not have any scope. So started my certificate 3 in cookery and finishing in May. Also thinking it start doing career for job 1 year, as I have living in South Australia more than 6 years now. Please help me. I think, Rohin, accounting is back on the South Australian list. You just have to go to that list and see. I think you have to work for a certain amount of time before you can become eligible. So yeah, I think you missed that out. I think accounting is definitely back on the South Australia list. So just fulfill the requirements and make sure you're eligible for South Australian state nomination. If you've started Cert 3 in cookery and finishing in, I don't know what visa you are on at the moment and whether you've got long enough visa to complete your courses or whatever courses you're trying to study, whether you're trying to qualify yourself as a cook or a chef. Make sure you complete your studies in time, and whether you'd be able to make yourself eligible for the state nomination by completing any work experience requirements that they might have. So just tread your path carefully, consult with a migration agent. You can contact us as well. We'll make out a plan for you, and you can then decide your future strategy. Yep. Then we got from Martini. Hi, with 90 points in 189 as a mechanical engineer and 95 points in 190. Should I lodge a EOI for 491 as well as residents of New South Wales 1 year experience? Martini, 95 points for 190 is a good points score to have, but you never know what the cutoff is gonna be, because as I said earlier, NSW has got quite a big list for for 190, and they do not have any major criteria. They only require you to be living in NSW. So I'm hoping that the cutoff will go as high as almost as high as 189. So there's no harm in putting up an EOI for 491 as well.
because nobody knows for sure whether you'd be invited or not. And 491, obviously, you have better chances of getting invited at lesser points as well. And 491 is a very good visa to have. It's almost guaranteed PR provided you fulfill the conditions of on the 491. You do get Medicare card on it. You do get childcare subsidies on it, and it's a good visa. It's basically a very good visa to have if you're not eligible for 190, obviously. Then we got Punjabi Rajan Goel. When to expect invitation round from WA? Well, you can expect invitation round from WA very soon, either by the end of this week or by the end of next week, possibly. Okay. Sardar Asim Shahid, what are the chances of 190 New South Wales civil engineer 233 211 at 70 points onshore? I think with 70 points in 190 civil engineering, I don't think it's a very good score. But yeah, do put up an EOI if you're eligible for NSW 190. But I would strongly recommend to improve your point score as much as you can, and keep improving your point score. They're talking about the language, but so basically this immigration show is to help the international students. If you got any questions or any queries, I'm talking about Sarin Hall. If you got any queries, you can leave your questions in the comments. We'll make sure whatever language you use in the comment section, your question will be answered in the same language. Thank you. And then from Karan Singh, 482 the visa processing time, please. See, Karan Singh depends on a lot of factors, but approximately it is taking around 6 months for the 482. Then Reed Dhawan, what are the chances of 491 in South Australia with part-time working and living from 1 year in Adelaide in automotive mechanic, did JRP in Melbourne? Yeah, I think there's a high chance of getting invited if you fulfill the requirements of the automotive mechanic. I think that is the requirement. If you've been working there for 1 year, I think you would become eligible for South Australian nomination. I think there's a high chance that you'll get invited. I'm hoping that you've got a good point score. If not, just keep improving your point score by as much as you can. And whenever they start inviting applicants, I think you've got a high chance to get invited if you fulfill all the requirements. Then we got Ankur Jain for New South Wales 190. How long do we need to live there? Ankur, see, all they mention is that you should be residing in NSW. So I would say if you've been living there and have got the intention to live there, if you've been living there for the past 3 months, that should be all right, as well as you could, as long as you could give to them the lease agreements, your bank statements, and which proves your intention to be living there as well. So yeah, so 3 months could be enough as well. Then we got for cover Rai, what is the requirement for medical laboratory technician in New South Wales 190, not working in nominated occupation? Kamar, it's not, I cannot remember from the top of my head whether this occupation is on the NSW 190 list or not. But if it is on the 190 list, all you need is a skills assessment, and you should be residing in NSW, and that's the only criteria NSW 190 has for the moment. Then we got from Vikram Mahal, high any chances to get family sponsored with 80 plus 15 points in computer networking for WA? Thanks. I would say 80 points is good score, but still I would say improve your score a little bit by at least 5 points. I would say 85 points is a good score to have to get a 491 family sponsored invitation. It has nothing to do with WA, it's just a federal visa. But obviously, as I said earlier, the department is only inviting applicants in the critical sector. So whenever they invite like in a proper manner, with 85 points, I think you'll have a good chance of getting invited. But obviously, it'll depend how the invitation round goes. We'll have much more information for you after the department's invitation round. Thank you. Then we got Ankur. Hello, sir. I have applied for Queensland 190 visa this month with 90 points in software engineer. Do you think any chances of invite? So you've put up an EOI, yes. If you fulfill the requirements of Queensland 190, obviously 90 points is a very good score to have for a state nomination, and you could get invited, Ankur.
Then we got for Punjab one Aman Gill, chef 80 points for 190, 90 points for 190. Currently working in a occupation lodged UI on 6th of December and updated on 26th Jan. Can I expect invitation? Yes, Aman. 90 points for 491 and 80 points for 190 is you're looking to get invited. I'm hoping that you'll get invited in the next round itself as a chef. But obviously you get invited for 491, not for 190. Since you put up an EOI for 491 as well, because this is how WA works. They'll only invite you for 491 if you put up an EOI for 491. Then we got from Jodh Singh, what are the chances for border opening? That's a difficult question actually. Navjot Singh ji, this is a $100,000, I don't know, $1 million question. ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਘੱਟ ਹੈ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਰਕ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਥਿੰਗਸ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ not absolutely normal by the beginning of the next year, but this is just my guess. I don't know to be honest. Okay, then we got Mahabir Singh Duan. Hello sir, अगर किसी ने आयरन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, फीस भी पे कर दिया है, तो उसका आयरन प्रोग्राम होगा या उसको ऑप्शन भी देखना होगा? उसको ऑप्शन भी देखना होगा करके, और ऑप्शन भी देखना पड़ेगा. Mahabir, if you've got a successful, if you're talking about registered nurse, if you fall in the transitional arrangement for AFRA, yes, you could get a registration from AFRA by doing an RN program. But if you do not fall under that category, obviously you'll have to either do a conversion course or you'll have to do the outcomes-based assessment for nursing. So it depends. I don't know what your circumstances are. Please email us to discuss this further. Then we got for Robin Thamang, for 180 direct entry, can I apply through 482 short term after completing my chef skill assessment and English test without working 3 years with the same employer? See, Robin, for 186 direct entry, your occupation should be on the MLT SSL list. That's a must. So, but if you are on the 482 short term, that would essentially indicate that your occupation is not on the MLT SSL list, but your occupation is on the STSL list possibly. Or yeah. So if you have to first figure out whether your occupation is on the MLT SSL list. Once your occupation is on the MLT SSL list and you've got the relevant 3 years of experience, doesn't matter with which employer, and you've got a skills assessment, and then you've got an employer who's willing to sponsor you for 186 direct entry, then obviously, yes, you can get sponsored under the 186 direct entry without having anything to do with your 482. But make sure that you have got the right occupation, skills assessment, 3 years of experience, English and other requirements, obviously. And then we got for Sandeep, my file 309 and 100 processing, can apply 600 or not? Could you just bring the question on the screen? नहीं ये थे अच्छा यहाँ होगा ना हाँ जी अच्छा 309 actually हाँ तो फिर इन्होंने 309 has also not been granted I believe so or you're offshore is it? Yeah, it seems you're offshore. Yes, you can certainly apply for the 600. The travel ban is not applicable on people who are spouse or partners of Australian citizens or permanent residents. So yes, you are eligible to apply for the subclass 600. Obviously, you'll have to meet the visitor visas criteria. But yes, you are not affected by travel ban. Make sure you apply for the visitor visa, then apply for the travel ban exemption as well. You just have to you have to prove your relationship with the department. And yes, you can apply for the 600 and come to Australia as well. Thank you. And then we got Sagar Patel, recently graduated and currently unemployed. RN chances for invitation with 80 points. Sagar, not very bright at 80 points. Nurses in 189 are getting invited at 90 to 95 points. Make yourself eligible for one of the states. You'll have much more chances of getting invited and very soon as well.
study the state criteria or contact us. If you have a family here, very good chance of getting invited under the 491 family sponsored. So yeah, so not very bright at 80 points for the 189, but you could be eligible for some of the states and under the other categories. So discuss your options further with us by making an appointment, possibly. Thank you very much. ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਫਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕਲਾਸ 408, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਕ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर द ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਵੀਜ਼ਾ। It is absolutely free of cost. Government is charging no fee for it. Obviously, if you use professional assistance, you will have to pay the service charges. But other than that, there's no government fee for this visa. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ within let's say next 15 days, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ within next week, let's say, ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ 485 ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 408 ਪਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀਜ਼ਾ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਵੀਜ਼ਾ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਸਟਕ ਹੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਇਫ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਜਸਟ ਸਟਕ ਹੀਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੋਵਿਡ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਪੁਟਿੰਗ ਅਪ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। And along not only the parents or the students, along with many other workers or many other people who are stuck here due to COVID, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। Obviously, you have to fulfill all the other criteria. I would say consult us in person if you want to know the detailed criteria of that visa. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਪ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।